Hi, sir. Hi, good evening. Good evening, sir. Good evening, all of you. Okay, so today we are going to make a portrait, and this is the last class in your watercolors. Good evening. So all of you, last class in watercolor. Then after that, next course will be acrylics. Next week, same time. Okay, you can show me your homeworks, any of the homeworks. Let's see. Kritika, I'm seeing from Kritika. Okay, very good. Very good. Watermelon is looking more real with the darker red and those shapes. White is looking good. So these lemon are also nice. Okay, shadow also good. Shadow can be more darker for the lemon also. Okay, Kritika. Okay, sir. Yeah, it is good for the watermelon. Lemon also can be equally darker. Then it looks more better. Good work. Super. Thank you, sir. Okay, I'm going to see from Shivani. Okay, Shivani, very nice. நல்லா இருக்கு. அந்த பைட் அந்த இடத்துல வந்து டார்க் ஐ மீன் ரெட் பிளஸ் பிரவுன் அது வந்து ஒரு 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 கோடு போடணும். தென் இட் வில் லுக் மோர் ஐ மீன் 3 டைமென்ஷனல். இந்த ஷேடோ நல்லா இருக்கு. பட் இது இனிமே பிளெண்டிங் பண்ணி கிராஜுவலா கிரேடியன்ட் வர மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, லைட் டு டார்க், டார்க் டு லைட், அந்த கிரேடியன்ட் வர மாதிரி பண்ணணும். Then it will look more better. And the shade, you can give small shade for the ants also. Okay, so the lemon is looking good. Lemon is really looking good. Maybe the green can be a little more darker for the lemon. Okay, otherwise nice. Good work. Thank you. Okay, welcome. Okay, so generally Shivani and Kritika only shows the homework. Others also have to do it. Then only your skills will improve. So you can get the correction. I have done the homework, but I don't have it right now. I have left it at my house. Okay. Last time also you told the same. Mukund. Later also you are coming in chat where so many things you are chatting. You can send it, your finished artwork. Why are you not sending? Try sending, okay? Okay, sir. I'll send it today or tomorrow. Okay. So sorry, sir. School ku poiten. So Sorry எல்லாம் வேண்டாம். ஒரு வாரமாடா ஸ்கூல்ல இருந்த? sir, இல்ல sir. நைட்டு பகல் ஃபுல்லா ஸ்கூல்லயே இருந்தேடா? Sir, இல்ல sir. என்னடா? Sir, okay sir. Next Wednesday அந்த homework பண்ணிட்டு காமிச்சிடவா sir? சரி, ஓகே. சோ அடுத்த கிளாஸ் வந்து நம்ம அக்ரிலிக் பண்றோம். அடுத்த கோர்ஸ் அக்ரிலிக். சோ அதுக்கு நீங்க அக்ரிலிக் எல்லாம் வாங்கணும். ஓகே. இப்போ வாட்டர் கலருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண பிரஷ் அது அக்ரிலிக். You can use it for acrylic also, but it is advisable to buy a separate set of brushes for acrylic. ரெண்டுக்கும் வேற separate set of brushes for acrylic. It's better to have. Okay. Okay sir. sir. Okay. So let's see how many are joining. Sir, okay. So இன்னைக்கு class start பண்ணலாம். Okay sir. Sure, okay.
So today I'm going to make a portrait actually. Okay, so let's make a portrait. So we did a portrait in last class, in the sketching class, in the oil pastels class. So in watercolor also last class we are doing the human portrait. Okay, so just give me a minute. Okay, so we are going to draw a boy with a cap. Okay, so mostly we draw girl. So today we'll draw a boy. I so either it's going to be his height. Okay, chin. It's going to be here. Um, the height, the head. It's going to be here. So around this, I'm trying to make a oval. Okay, so light up பண்ணுங்க. So I'm making this oval. Then after that, so in the middle, I'm drawing this line, guiding line. This is for the eyes. So this boy is going to look to the right side, little bit to the right side. So I'm deciding the eyes starting from here to here. Okay, since he is looking to the right side, I have shifted the eyes, both the eyes. I mean, from here to here together, both the eyes together. I've shifted. So right. So this I need to divide this into three, right? So you have to try. So Mukund, you can maybe mute some little noises, paper noises we are hearing. Okay. So here I'm dividing this into three equals. So we kind of shifted to the right because he's looking to the right. Okay, so now we can draw the eye, but before that, so right in the middle, I'm just drawing a line, and this is going to be the guiding line, going to help us to draw the nose and mouth. So in the middle, I'm drawing a line. Nose and mouth will come in this line. So now the chin will come here actually. So there is a line in the top here. I'm doing this line that is for the eyebrow. This is for the eyebrow. Here I'm making a line, and that is the line for the eyebrow. These all are so lighter between the eyebrow and the chin. Okay, so right in the middle. So I'm going to make another line.
So this is the position of the nose. So these positions you should not forget. So we are repeating in many classes. This position of the nose. Position of the mouth போடலாம். So position of the mouth எப்படி போடுறது? So இது நோஸுக்கும் chin இது ரெண்டுக்கும் இந்த கண்ணுல மூணா பிரிச்ச மாதிரி we divided the eye into 3. So here also I can divide into 3. So இந்த இடத்துல இந்த first and second division. The first division is the line of lips where upper lip and lower lip join. அவ்வளவுதான். So இது வரைஞ்சிட்டா then face உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துரும். So this is the rule. This you should never forget in life. Okay. So இப்போ வந்து ஈஸியா வரையலாம். இப்போ நோஸ் வரையறதுக்கு it is quite easy. ரைட்ல ஒரு கர்வ், லெஃப்ட்ல ஒரு கர்வ், ரெண்டும் ஈக்குவல் சைஸ் கர்வ், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ஈக்குவல் கர்வ். ஸோ இங்க nostrils வேணா குட்டியா there is a round comes like this. There is a small round can come like this. So in the middle line இருக்கு guiding line. So that is going to help us to draw the mouth. நம்ம என்ன போடுவோம்? V. Okay, so we start with the V. So இங்க ஒரு V போட்டிருக்கேன். Then curve going to the right. Small gentle curve going to the left. So upper lips. So upper lips ஓட lower lips பெருசா இருக்கணும். So here I'm making a line for the lower lip. Okay, so இது வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம். So இந்த லைன் டார்க்கா இருந்தா போதும். Or very light. If you want to connect with a very light line. So lower lip, look at this, கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி போட்டிருக்கேன். Okay, now I'm going to draw the eye. முன்னாடியே கண் வரைஞ்சிருக்கோம், நிறைய இடத்துல வரைஞ்சிருக்கோம். So it's quite easy. Upper curve, அந்த curve நல்லா இருக்கணும். The curve has to go rise like this and gently it has to go end. Okay, the upper curve is a nice curve, but not the lower curve. Lower curve is a very light curve. So upper curve is a nice curve. Lower curve is not a simple curve. So I'm trying to the eyeball. Okay, so eyeball is going to be like this. So கண் we have marked எங்க இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கணும். So அதுக்குள்ள நம்ம கண் வரையணும். We have marked here also. Here also I'm trying to draw very light. So எப்பவுமே try to draw very light. So இங்க this is going to be a watercolor work. அதனால வந்து you don't have to make dark lines. So நீங்க போடுற லைன்ல லைட்டா இருந்தாவே it's all right. So
So ரெண்டு கண்ணையும் இந்த eyeball has to be in the correct position. And this eyebrow, I'm drawing. So the upper eyelid, அதுக்கு பக்கத்துல there is going to be another line close to that. So I'm making that line also. There is going to be another line, so I did that also. This is how I'm trying to complete the face. So அதுக்கப்புறம் இந்த chin, so அதுக்கேத்த மாதிரி இங்க இந்த கண்ணம் எல்லாம் போடணும். So இந்த கண்ணம், so I'm making, look at this cheeks, it is coming like this. So now only I'm drawing the cheeks, it is coming like this, then it is going inside, it is coming out like this, then it is going inside, it is coming till here. So since இவன் வந்து ரைட் சைடுல கொஞ்சம் திரும்புறதுனால it is left side the cheeks are going to be like this, jaw கொஞ்சம் தெரியும். Okay, it is going to come like this. Look at the line I'm doing. This is the line. Okay, this is the line and a curve. It is going like this. Look at the jaws I have made. Jaws கொஞ்சம் தெரியும் because he is turning to the right side. Now there are so many lines which we can erase it, guiding lines and all that. But before that, let us complete the ears also. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? காது வந்து what is the height? எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும்? Tell me. Tell me, Mukund. Sir, and கருவாறு எடுத்துக்கும் அது முடியறது. உனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. கருவார எடுத்துக்கணும்னா நிறைய இடத்துல கருவாகுது. எங்க? ஓகே, ஓசோ உன்னோட இதுல காமி. ஓகே, சரி, ஓகே, கரெக்ட் தான். ஓகே, குட், வெரி குட். So it has to be between, so இந்த இடம் என்ன இடம்? இந்த இடம் eyebrow. So between the eyebrow, okay, between the base of the nose. Okay, so between the eyebrow and nose, அப்படி சொல்லணும். Okay, between the eyebrow and nose. So இங்க eyebrowல இங்க I'm making கொஞ்சம், so இங்க திரும்பி இருக்கிறதுனால இந்த காது வந்து ரொம்ப தெரியாது. So I'm making a small curve here. இங்கே ஒரு சின்ன curve I'm making. Okay, then I'm just connecting them like this. So அதே மாதிரி, but இந்த சைடு காது நல்லா தெரியும். So இங்க அந்த eyebrow, between the eyebrow and the nose. So இங்க வந்து I can make nice and கொஞ்சம் பெருசா போடலாம். So இந்த upper curve கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, lower curve கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. So these curves can be connected like this. So இங்க வந்து there is a double line for the upper ear. There is another line. Fold in the ear. Okay, so அது வந்து நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகே, கீழே ஒரு சின்ன curve போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஓகே, so not a big deal. So இப்போ வந்து இவன் தலைக்கு வந்து கேப் போட போறோம். It's going to wear a cap.
இவனுக்கு ஹேர் எப்படி இருக்கும், ஹேர் எப்படி இருக்கும், பட் he is going to wear a cap. ஸோ இந்த கேப்ல வந்து திஸ் இந்த தலையோட ஹைட் இங்க ஒரு லைன் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து ஐ எம் மேக்கிங் திஸ் லைன். So I'm making this line. Okay, so I need to erase all the guiding lines. I'll do it a little later. So let us finish this also. So I'm making this line, this for the cap, the base. Okay, so அதுக்கப்புறம் look at this, இந்த cap வந்து முன்னாடி இப்படி look at this, frontல வந்து இப்படி வருது. Look at this, I'm making like this. This is the curve I'm making. Cap வந்து frontல வந்து இப்படி வருது. Then it is coming and ending here. So this is the portion, this is the sun shade மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த portion frontல வந்திருக்கும் அந்த portion. அப்புறம் இந்த கேப்ல அப்பர் போர்ஷன். ஸோ அது வந்து இந்த காதுல இங்க இருந்து ஐ மேக்கிங் எ லைன். ஸோ இது வந்து இப்படி ஒரு ஓகே, ஸோ இப்படி ஒரு கர்வ். ஸோ இது வந்து காதுல இங்க வரைக்கும் வர மாதிரி பண்ணணும். ஸோ திஸ் பட் நம்ம இது எரேஸ் பண்ணணும், இந்த கேப் உள்ள வர்றதை எரேஸ் பண்ணணும். ஸோ த லைன் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். Okay, so when you do this, then the drawing will be complete. The cap kulla varudhu as if it is going to come inside. Adu ஞாபகத்துல you have to remember that, but that is not wanted, so I'm erasing it. There are so many things we have to erase. Before that, maybe நம்ம நெக்கும் போட்டுறலாம். So இந்த சைடுல ரைட் சைடுல நெக் லைன் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் லெஃப்ட் சைடுல இட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் திஸ் இயர், இந்த இயர்ல இருந்து வர மாதிரி, பிகாஸ் ஹி இஸ் டர்னிங் லிட்டில் பிட் டு தி ரைட். அதனால இங்க இருந்து வர மாதிரி திஸ் லைன் இங்க இருந்து வர மாதிரி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து வில் மேக் இட் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஓகே, ஸோ so I can make a line like this. This is for shoulder மாதிரி. ஸோ இங்க ஒரு லைன், இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா it is going to meet at the lips. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு so I'm making another line here. So the both lines when you connect, it will go through the lips ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் then we can work on the collar. I'm simply making a line like this. Okay, so maybe a tight collar. Okay, so this is done. After completing this, now I'm going to erase all the unwanted lines. Okay, all the unwanted lines. மேல தலையில இருந்து so we made a first ஒரு oval போட்டோம். So அது I'm erasing that. From the guiding line between the eyebrows, I'm erasing between the eyes. I'm erasing the nose, the vertical line that I'm erasing. So don't worry, erase பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் those missing parts you can draw again, no problem.
I'm erasing all this. Collar, the shoulder, all that I'm erasing. So I've erased all this. Okay, you can show me once finished. After that, we'll start with the coloring. Sir, I'm done. Okay, Mukund. முகுந்த் நீ தானே சொன்ன மூக்கு வரைக்கும் தான் காது வரணும் அப்படின்னு. அது கீழே வந்திருக்கே. ரைட் சைடு காது கரெக்டா போட்டிருக்க, லெஃப்ட் சைடு காது இட் ஹஸ் டு கம் டில் த நோஸோட கீழே வந்திருக்கு. ஓகே, அது நீ கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே சார். ஓகே, ஃபேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா போட்டிருக்கலாம், பட் தட்ஸ் ஆல் ரைட். இந்த காது வந்து யூ ஹேவ் டு கரெக்ட் இட். Okay, so I'm going to see from Shivani now. Okay. Okay, is looking to the right. Lips நல்லா இருக்கு. What is the problem? Okay. Shivani, இந்த தலைக்கு மேல இந்த பின்னாடி போடுற லைன். Okay, so it has to come from இந்த காது இருக்கு இல்லையா, இந்த காதோட இந்த ஃபோல்டு இங்க இந்த டாப் இங்க இருந்து வரணும். So make this line coming from here, then it will be all right. Okay, so make this line coming from here, then it will be all right. Otherwise eyes, nose, mouth okay தான். மவுத் கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல வந்த மாதிரி இருக்கு, அது ஒண்ணு. அப்புறம் ஷோல்டர்ஸ் வந்து you don't have to make a sharp curve, it has to go straight. இந்த மாதிரி அகலமா போடணும். Okay, so it is coming இப்படி ஷார்ப்பா இப்படி வருது ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி போடணும். ஓகே ஓகே, do the correction. Coming from Kritika. Okay, Kritika, eyes, nose, mouth எல்லாம் நல்லா இருக்கு, பட் இயர்ஸ். ஸோ மேல கரும், இட் இஸ் ஃப்ரம் த ஐப்ரோ டு த நோஸ். ஓகே, ஸோ இந்த நோஸோட பாட்டம் ஆஃப் த நோஸ் அது வரைக்கும் இருக்கணும். Okay, so here I did a line. Look at this, from the bottom of the nose, here I did a line. So இது வரைக்கும் இருக்கணும். So இந்த சைடும் I did a line here. Okay, sir. Okay, அது மாத்திரம் கரெக்ட் பண்ணுங்க.
சார் எஸ் ஸ்ரீராம். சார் நான் வந்து இந்த ஷர்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன் சார். ஓகே. ஓகே, ஃபேஸ் இன்னும் பெருசா போட்டிருக்கலாம். பட் காது வந்து இந்த மூக்கு வரைக்கும் தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ ரைட் சைடில் கரெக்டாக இருக்கு, லெஃப்ட் சைடில் சரியா இல்லை. ஓகே, யூ ஹவ் கரெக்டட். இஸ் இட்? மூக்கு வரைக்கும் தான் இருக்கணும், அது கரெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்புறம் அங்கிருந்து லைன் வரணும். ஓகே, ஸோ அது மொத்தம் கரெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, குட். அதர் திங்ஸ் ஆர் குட், ஸ்ரீராம். எஸ் சார். தேங்க்ஸ் சார். ஓகே, எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? கலரிங் பண்ணலாமா? ஓகே, முகுந்த். எஸ் சார். சார் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் சார். சரி, ஓகே ஓகே. சார் நான் ஷோ பண்றேன். சரி, ஓகே ஓகே, நல்லா இருக்கு. எஸ் சார். ஃபேஸ் கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கலாம். சரி, நல்லா இருக்கு. So Mukund, tell me, how do we do the skin tone? Sometime back you told me, right, in the chatting. Tell me how do we, what colors we can mix? Sir, I mixed yellow and brown and I got a skin color. Yellow and brown. Okay. Sure, okay. So Mukund used to experiment a lot and he often messages me. Okay, Shivani, very good. Nalla irukku. I'm seeing that. காது கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சு, ஷோல்டர்னு கரெக்ஷன் பண்ணலையே. ஷோல்டர் அப்படியே தானே இருக்கு, ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே இருக்கு. பட் ஓகே, பரவாயில்ல. சின்ன பையனுக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்.
Cap you have corrected. Now head looks better actually. Good work. Sir, okay, we will get on to the colors. Good work, Shivani. So mostly the light brown. So light brown the yellow is already mixed. Okay, brown and yellow mixed. இப்போ dark brown pure brown there is a light brown burnt sienna, right? So அதுல yellow and brown mixed. So that can be used. But இது கூட என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சமா red mix பண்ணா நல்லா இருக்கும் actually. Okay, so this is light brown plus கொஞ்சமா red mix பண்ணா நல்லா இருக்கும். So I'm taking this light brown. அப்புறம் there is a little bit of red. This red also I'm taking. Okay, I'm mixing here actually. So this is my light brown. Okay, then little bit of red I'm taking and mixing. But this is in dilution. Portrait face வரையும்போது you have to start from very much dilution. Okay, so a lot of dilution la பண்ணுவோம் நம்ம. Some more red. So this is red plus light brown. Light brown, and this is in dilution. I add water and this is in dilution. ரெண்டு டைம் அப்ளை பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணும்போது the idea is that இந்த மூக்குலையும் இந்த வாயிலையும் இங்க லைட் படப்போகுது. கேப்போட கேப் இஸ் கோயிங் டு கேப்னால ஷேடோ வருது. அந்த ஷேடோ ஃபேஸ்ல விழுகும். பட் நோஸ்லையும் மவுத்லையும் இந்த இடத்துல ஷேடோ அந்த ஷேடோ விழுகாது. தட் இஸ் அவர் ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஐ வில் ஃபில் இட் ஆல். செகண்ட் டைம் இதே ஷேடிங் கொடுக்கும்போது நான் அது ஃபில் பண்ணாம பண்ணுவேன். நவ் இட் இஸ் அ டைலூட் கலர். This is light brown and red, little bit of red. Okay, and a good amount of water I mixed. So this is what I'm going to apply. This is in dilution. Okay, so I'm applying to the neck and checking. It is looking okay to me. This is looking okay to me. So if it is little thicker, I need to dilute again. So maybe it is looking little thicker. So I'm little bit add. I have water I have added. I've diluted a little bit more. Now I have to apply, including the ears. Okay, don't worry about the hair and all. You can apply don't worry about the eyebrow. You apply carefully so that it does not go inside the eye. Does not go inside the eye. So everywhere I am going to apply. Okay, except the eye and what lips. Okay, so I'm applying. Look at this, it is drying. Dry ஆன பிறகு பார்த்தா light color மாதிரி தெரியுது. Because it is light color தான் actually. It is a light color. I have diluted, so it is light. So I'm not going to apply to the lips. So it is the lips and the eyes. Other than the lips and the eyes, I am applying everywhere. கொஞ்சம் fast apply பண்ணனும். So once I have applied, so I am going to apply 2 times. So always start with the dilute. Okay, தேவைப்பட்டா you can make it a little thicker. Second time you can apply. Okay, so I've applied. Maybe I could have applied little more lighter. இன்னும் கொஞ்சமே dilute பண்ணி நான் பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். But it is all right actually. No problems. It's a light brown plus red. So light brown brown and yellow already mix ஆயிருக்கும். Burnt sienna.
So now you can see காஞ்ச பிறகு the skin tone லைட்டா தான் இருக்கு. So this is good. Sir, Yes, Mukund. நம்ம background paint பண்ணுவோமா சார்? பேக்ரவுண்ட் கடைசியில் நம்ம லைட்டா பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஆப்போசிட் கலர் ப்ளூ கலர் வச்சுட்டு லைட்டா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டா பண்ணிக்கலாம் லைட்டா. ஓகே சார். இன்னைக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் ஃபேஸ் போர்ட்ரேட் தான். சார் நான் finish பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே ஸ்ரீராம். So let it dry. So dry ஆன பிறகு செகண்ட் டைம் நம்ம இந்த ஸ்கின் டோன் ஐ அம் கோயிங் டு அப்ளை. செகண்ட் டைம் அதே டைல்யூஷன் மெயின்டைன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமா a little bit more I want to dilute. So I am just adding little bit more water. So இது வந்து second time I'm going to do. But when I do the second time, nose la mouth la padama I have to do. Look at this. Maybe see this. First I start with making a line like this. Look at this. I'm making brush lay வந்து I'm making a line like this. So இது மாத்திரம் I'm doing it. Okay. So now it looks like under shadow. It is under the shadow. See, I did like this. Okay, so this also in dilution. So same dilution you can use, or so, but I did little more dilution. I added. So another, it is coming like this. So we want this. So watercolor la second time same இது apply பண்ணா it becomes little thicker. அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். So I have done now like this. So the second dilution I can do it in the neck. Neck la என்ன பண்ணலாம்? So I'm going to make a line like this. I did a line like this. So இதுல இந்த இடம் we can make it darker. So I made it darker. So now we have done this lighting. Okay, so இது dilute ஆகும். இது வந்து let it dry. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஷேடோ கொடுக்கலாம். So with that then skin tone will be over. So we'll wait for this also to dry. இதுக்கப்புறம் ஐ வில் டேக் டார்க் ப்ரௌன் எடுத்துட்டு அதை நல்லா டைல்யூட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு ஐ கேன் ஒர்க் ஆன் சம் ஷேடோஸ். But the skin tone, whatever we have done today, it is not exact actually. It depends upon various people and different lighting. So அது மாதிரி this will vary, but generally you can follow this combination of colors for the skin tone, for the light brown and red. Light mix பண்ணிக்கலாம். So I prefer always using the kutti flat brush. Lena, people use round brush also. But கொஞ்சம் details I can do round brush. Next going to be கொஞ்சம் detail பண்ண போறோம். அதனால I'm picking the round brush.
ஸோ இது ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் தென் repeat. Now சில இடத்துல வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஐம் டேக்கிங் டார்க் ப்ரௌன். இந்த டார்க் ப்ரௌன் எடுத்துட்டு இந்த டார்க் ப்ரௌனை ஐ ஹேவ் டு டைல்யூட் இட். So I'm taking this dark brown. So இதை வந்து இங்க தனியா ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு I'm just adding water and diluting it. That's important. So carefully நம்ம dilute பண்ணணும். So I have added water and diluting it. This is for the shadows. Sometimes even blue கூட யூஸ் பண்ணலாம், dark blue அது கூட யூஸ் பண்ணலாம். But இங்க வந்து it is safe to use dark brown, but sometimes dark I mean ultramarine blue அது கூட யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so this is, so are you still working on? Okay. I'm done. Sir, for shadows, என்ன கலர்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் சார்? ஒரே கலர் தான்டா. ஓகே சார். டார்க் பிரவுன். அவ்வளவுதான்டா, அதுதான்டா இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே சார். கொஞ்சம் டார்க் பிரவுன் எடுத்துட்டு வாட்டர் அப்ளை பண்ண, டைலூட்டா இருக்கட்டும். டைலூட்டா எடுத்துட்டு that I'm going to use it for the shadows. Dark brown. கொஞ்சம் டைலூட்டா எடுத்துட்டு so I'm going to apply. So you need to see this. I am going to apply. So in the eyebrow, right? So இந்த இடத்துல I'm applying it between the eyebrow and the eye. So I'm applying here between the eyebrow and the eye. So அங்க வந்து I'm applying here. So when it comes close to the nose, I make this curve. So this is important, right? So this curve I'm making. Okay, கீழ கூட I can make a line. So this is a dilute. What dilute? Dark brown. Okay. The nose பக்கத்துல கூட I can make a line like this. So this, I look at this, இது apply பண்ணிட்டேன். So left side also I want to apply. Skin left side I want to apply here. This is dilute dark brown. Okay, so left side I have applied like this. Maybe nose வந்து I can continue this till here. And in the nose order shadow code we can work on it. Okay, so the nose order shadow, so that is also going to come a little bit like this. But lips மேல போட வேண்டாம். Nose order shadow you can maybe but light brown தான் போடணும். ரொம்ப டார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசிங்கமா இருக்கும். டார்க் brownல dilute பண்ணி தான் பண்ணணும். Okay, so we applied skin tone twice. Now dark brown dilute பண்ணி இப்படி போட்டிருக்கோம். So again இன்னும் இந்த neck ஏரியாவையும் I can apply dark brown dilute பண்ணிருக்கோம். So அந்த color, so I'm little bit applying in the neck area also. The lips கீழ, lower lip அதுக்கு கீழ கூட I can apply little bit. But இது வந்து I want to make it soft. இது அப்படியே கூட விடலாம், but I want to make it soft. எப்படி soft பண்றது? So brush வந்து I have to clean brush வச்சுட்டு excess water, where is my cloth? Yeah, excess water remove பண்ணிட்டு
அதுக்கப்புறம் இந்த எட்ஜஸ் நம்ம லைட்டா டச் பண்ணா it becomes soft. So இந்த lower lip கீழ I'm doing like this. Okay, so since it is dilute, look at this, காஞ்ச பிறகு ரொம்ப லைட்டா இருக்கு, மைல்டா இருக்கு. Okay, so once you complete, then நம்ம eye details for the eyes and mouth பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் கேப், ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ காதுலையும் there is a fold we said, அதுக்கு fold கீழே you can make it dark. It's a fold, right, in the ear. So அதுக்கு கீழே I'm doing it like this. That's all. So we have to have a good understanding of the face or the structure. அதுக்கப்புறம் it is going to be easy. Watercolor understanding இருக்கணும், face ஓட understanding இருக்கணும். Then making the portrait is easy. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க்கா வந்தா டோன்ட் வரி, பரவாயில்லை. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் ரைட். எல்லாமே டைலூட்டா யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் நீடட் செகண்ட் கோட் கொடுத்து நம்ம டார்க் பண்ணிக்கலாம். லிப்ஸுக்கு வந்து இந்த மெஜெண்டா கலர் அப்ளை பண்ணா சரியா இருக்கும். இல்லைன்னா டைல்யூட் ரெட், நல்ல டைல்யூட் ரெட். ஓகே, ஸோ நல்லா டைல்யூட் ரெட் அப்பர் லிப்புக்கு அப்ளை பண்றேன். செகண்ட் டைம் ஐ வில் அப்ளை, அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஐ வில் அப்ளை. இப்போ டைல்யூட் ரெட் I'm applying for lower lipக்கு I'm applying, அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹைலைட், I'm leaving white. பட் இது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. ஸோ மேபி I can make these lines, லைன் மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருக்கேன். பட் still it is looking very bright, so I'm closing it. ஓகே, this is a light dilute red தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். dilute red I have used. So let it dry. அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிப்பை வந்து will make it little darker. So dilute red I've used for the lips. So dries உடனே ட்ரை ஆயிரும். அந்த டைல்யூட் ரெட் கூட
So I'm adding little bit of dark brown. Okay, so little bit of dark brown I'm adding. So little bit of dark brown I'm adding to the dilute red. Second time applying, this time I'm applying for the upper lips. Okay, dark brown plus on the dilute red. Okay, so இது ரொம்ப டார்க்கான மாதிரி இருக்கு, பரவாயில்லை. Maybe it may be better when it dries. So a little bit in dilution in the lower lip also. Lower lip also a little bit dilute பண்ணிட்டு I'm using in the lower lip also. Maybe I can do few lines also. Upper lips looks more red. So அதனால கொஞ்சம் I'm trying to remove it. How do you remove it? So with a wet brush, simple wet brush, கொஞ்சம் பண்ணிட்டு then you can. So I've removed the color in the upper lip little bit because it was looking more red. So little bit I've removed. Now it is looking all right. Okay, complete this. After that, eyes and eyebrow, then hair. All that we're going to do with a mix of shadow color. What is shadow color? Light brown and the dark brown, dark blue. நான் finish பண்ணிட்டேன். Okay, Sriram. சார் காமிக்கவா சார்? Okay. Okay, கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு ஸ்கின் டோன், பட் பரவாயில்ல. இட்ஸ் ஓகே. நல்லா இருக்கு. Okay, good, good. Sir, what color did you use for the lip? இது ரெட் தான். ரெட் வந்து பட் டைல்யூட் ரெட். ஓகே, ஸோ ரெட் இன் டைல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் போட்டுட்டேன். செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது அது கூட கொஞ்சம் ப்ரௌன் சேர்த்துக்கணும் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணும்போது ரெட் டைல்யூட் ரெட் நீங்க ஃபுல்லா அப்பர் லிப் லோவர் லிப் ரெண்டுக்கும் டைல்யூட் ரெட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை. செகண்ட் டைம் போடும்போது கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌன் சேர்த்துக்கணும் லைட்டா. 2 times, remember 2 times I am applying. So in dilutions la தான் apply பண்றேன். So dilute rate. The boy wants to see. கண்ணு போடணும். So I'll wait to 1 minute, 1 or 2 minutes.
Okay, so now I'm going to mix dark brown and dark blue. Okay, so that is a shade of color that we always use it, right? So here is my dark brown, dark blue mix. Okay, so this also, I mean, you can use it a little bit in dilution. You can use it, you don't have to use it very dark. So I'm going to make a line here in the for the upper eyelid. So upper eyelid, I'm making a line in the eyebrow. Okay, making this second line above the upper eyelid. Okay, so I'm not making a line in the lower eyelid. Okay, this eyeball also I'm making this line. So all the lines I have made so far. So now we know what to do. So middle level, I'm making this darker spot, making darker spot. Then observe this, it's going to be easy. Then there is a small round I'm doing, which is for the highlight. Okay, so I did for the highlight. Now what I'm going to do is, I'm going to clean the brush. Okay, so you have to observe this carefully. I'm going to clean the brush. Okay, the clean brush. Okay, so excess water, you have to remove it. Then, okay, you can a little bit, you can touch this area. So then it becomes soft. Then it becomes soft. That's it. So now eyes are looking good. Now maybe the middle we have to make it darker. I just touched with the thing. So the middle eye, I want to make it darker. So I make the darker. I take the darker color and touching in the middle. Okay, done. So this eye is done. So if you missed, you can observe. Now the second eye, the other eye, I'm going to make it. So this is a dark brown plus dark blue mix. Okay, it's not very thick. Okay, it's a normal mix. Making the upper eye line. Second eye I'm making the upper eye line. There is a raw. There is another line I'm making. This eyebrow I made. Now this eyeball I'm making. So I made this eyeball, then a dot in the center. Then there is a highlight. Okay, this is all done now. So now I clean the brush. Okay, the excess water must be removed. Where is my cloth? Okay, so I'm just removing this excess water. Then I'm just touching this area, which becomes brownish like this. Becomes soft and it becomes brownish. Okay, so in the middle, I want to make it darker again. So I take the darker color again. Which is a dark blue plus dark brown. Okay, so this I'm touching in the middle. Okay, eyes are done. And this for the nostrils also I can touch.
Okay, little bit I can do it. The nostrils also. I did little bit. Okay, then I can work on the hair. So this dark blue plus dark brown shadow color. So this is, so look at this. I'm applying for the hair now. Okay, so this is in little bit in dilution. I'm applying for the hair now. Dark blue plus dark brown. So I'm going to do 2 times. So first time I'll apply like this. Second time, maybe a little darker. So remember, in oil pastels also, we do this kind of fill the base color. So it is like I'm filling the base color. Okay, so I filled the base color now. Okay, I filled the base color. You can wait for this to dry. Or even without waiting, you can continue. Second coat also we can give. But when I do the second coat, the mixing has to be a little thicker and darker, dark brown and dark blue. And this I'm going to apply like hair now. See, like hairstyle, and look at this, these lines, I'm making these lines, the hair lines, right? So I'm making, so like the hairstyle I'm making. Okay, his hair is going to be like this. So as per your wish, you can make his hairstyle. So twice you need to do. So in the skin also we did twice. So here also I'm doing twice. Okay, so this is good. Next, I need to do the cap. We need to do the cap, and I'll wait for you to complete this. Then after that, cap and dress we are going to do. That is most easy. So we'll make a red cap. So think about applying 2 coats. So for the skin tone we did, for the hair we did, for the lips we did. So most of you did not make bigger face, bigger portrait. So you will have challenge when applying the colors in this smaller area. So that is why you have to do it. You have to, I mean, so I keep my hand. So I was telling the proportions you have to maintain. Okay. That's all right. So if things go wrong, that is perfectly all right, because we are learning. After good practice only, you will have a good control. That's why you are expected to do the homework
because you have 1 week time. So now look at this, all the pencil lines almost got disappeared when we do the face. The watercolor, absorbs watercolors is more powerful than these pencil lines. So this face finished. Now cap and the shirt. Maybe red cap and green shirt. So whatever you like. Miss Sriram முடிச்சாச்சா? Sir? சொல்லுங்க ஸ்ரீராம். Sir, my eyes was slightly bigger, sir. ஓகே, அப்ப ஈஸி தானா போடுறதுக்கு? பரவாயில்ல. சோமி? Yes, sir. ஏய், என்னாச்சு? மெட்ராஸ் ஐ வந்துச்சா? Sir, no, sir. I குட்டி பிரஷ் வச்சு கேர்ஃபுல்லா போடணும். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. குட்டி பிரஷ் வச்சு கேர்ஃபுல்லா போடணும். இப்ப நீ என்ன பண்ணிடலாம், கண்ணாடி மாதிரி போட்டு விட்டுறலாம். ஸோ ரெண்டு கடையில ஒரு கோடு போட்டேன்னா இட் வில் பிகம் லைக் கண்ணாடி. ஓகே, கேர்ஃபுல்லா மெதுவா போடணும். Now I'm going to see from Mukund. Okay, Mukund also, look at this. He's made a bigger eye. He's put all the efforts. He's completed the drawing also. Cap also is done. Why Mukund? You can wait. Sir, okay, eye looks good. Eye looks good. Bigger eye, it is looking good. Dilute red for the, but in the lighting effect illa Mukund. There is second coat I did, and now here in my drawing looks like light is falling in the nose and mouth. And the வருது இல்ல, otherwise it is good. நல்லா இருக்கு. Good. Okay, so looks like yeah, Mukund, this is almost finishing. Okay, so let's do the cap. So the cap layer, two coats we are going to do. So one coat for the red coat we'll do. Then after that, the shadow. Red plus shadow color என்ன பண்ணலாம்? Brown you can mix, or blue also you can mix. Mix பண்ணி the shadow color we can work on. First, I'm going to dilute red. I'm going to apply first. அதுக்கப்புறம் the shadow color also I apply. The shadow color I'm going to mix dark blue. Dark blue apply பண்ணி the shadow color I'm going to create. Okay, maybe first வந்து without worrying anything, red. I can take this red and apply. But when I apply red, there is a small gap I'm trying to give to the edge. There is a small gap. Okay, so that looks like a highlight. This red I'm applying like this. Okay, so I've applied this red here. So I can apply this red in the top also. But observe, there is a small gap I'm trying to give between these. That will look like a highlight.
is the base color. So first I have applied this base color. Then after that, the shadow color I need to apply. Okay, this is the base color I applied. The shadow color also ready with me. It is a red and dark blue. That is the shadow color, red and dark blue. And that, so I'm going to apply here actually, because there is going to be a good amount of shadow here for the bottom of the cap. So I'm applying the shadow color here. So I'm not applying very uniform. I'm just applying like this. So little bit of shadow I can do here also. That's all. So the base color, then apply some shadow color. So with that, it is over. The gap here looks too much of white. So with the wet brush, there is nothing, no color in it. So I am going to touch this area a little bit so that it picks up some red. It's a little bit here only. So the base color, then shadow color. So for the dress, it is, I said, green. Yeah. Maybe I'll start with this yellow. Then after that, I'll apply this green. So yellow color is the base color that I'm applying here. Or even blue also we can do. Maybe blue may be better. So I am going to apply blue now. The interesting thing about the blue is it is going to, so wherever it mixes with the yellow, it is going to create a green. Okay, so light blue or dark blue, anything you can apply. But I'm going to apply this dark blue. So little dark blue I'm taking. So I'm applying some places. I'm applying here. There's a one line I'm doing. Then look at this. This lighting is coming like this. So I'm going to apply here actually. Here. Then I'll apply here. The dark blue. When I apply this dark blue, so it is looking like a little bit of green. Okay, look at this here. It is a dry brush technique. Like when you do this dry brush, it is going to be like this. The textures of the paper will get applied. Second time I'm applying. Okay, so I applied blue, then applied this dark blue. So I deliberately make this loose application of watercolor that will look more professional and it look more good, more stylish. Now, how about the background? Background, I want to do some light blue. So I'm taking some light blue because here what we have is kind of a little bit the brown and orange and red. So the opposite color
It's a light blue turquoise. It will be a good opposite color. But I'm choosing light brown, light blue, sorry, light blue. I'm going to apply. That also I can do in little bit in dilution. I want to apply because here there is a gap highlight, so that this light blue, whatever I'm applying, is going to make this and this cap looks like there's a nice highlight in the cap. And I can do this dry brush. So I have done a small gap here, and the highlight is so this shows the highlight nicely. So the free, you can apply it in a free style manner. So you don't have to apply everywhere in the background. So where there is a highlight close to that, you can apply. There is a highlight in the shirt also. Close to that, I'm applying. So I have applied here and it looks nice. So that is all. I can leave it like this. I can see here I'm doing, this is what dry brush is. A little bit of dry brush here I have done. To match this in the other side also I can do. Look at this now, the highlight in the shirt and the highlight in the cap, both we can see. The other side also, little bit of this light blue, I can just to match it. So little bit of this blue I can apply. That is all. I'll stop here. With this, the artwork is done. So after this, you can think about enhancing or increasing the shadow in the face and below the neck also. In that case, that shadow color, light brown, dark blue, so that in a dilute way, you can apply here. I'm applying here to make it a little more darker. Applying here. I'm applying shadow color. Now it is nicely, it is dark, it's giving good depth. So these all, I mean, you can do or you don't have to do. This also a little bit darker I want to do. This side also. So the dilution, you can play with the dilution, and so the dilution is the key in watercolor, so you can play with that. So anything, you can make it dark slowly. First time light, then again second time, third time. Dilute it and apply. Okay, I'll stop here. So sometimes if you make it too much, then it will become too dark and it won't be looking nice. So I will stop here. Okay, so Mukund is finishing it. So right side, there is a too much of this blue he has applied. Okay, நல்லா இருக்கு. இந்த upper lipக்கு வந்து you have to make it darker. Lower lip ஓட darker இருக்கணும் இல்லையா? Both the lips are almost the same toneல இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் red plus brown போட்டுட்டு dilute. You can apply only for the upper lip. Otherwise, eyes are good. Cap, I like the lighting in the cap also. That is also nice. Okay. அப்புறம் கண்ணுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, சின்னதா இருக்கு. பட் தட் இஸ் ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நீங்க கேர்ஃபுல்லா அதை கரெக்டா பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, குட் ஒர்க் முகுந்த். Thanks, sir.
So Mukund has tried on his own Proactiva. He has done the green and apply panni. He has tested for the shirt. So the kutti brush அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க பழகணும். Okay, I'm seeing from Kritika. Looks good, Kritika. Very good. The eyes are looking more bright. So it looks more of brownish or reddish actually. And the lines in the eyes, right? And the hair கொடுத்திருக்க the darker color, right? So அதே color வந்து கண்ணுக்கும் வரணும். Okay, for the upper eyelidக்கும் வரணும், அந்த கண்ணோட ரவுண்டுக்கும் வரணும். Okay, so அது ட்ரை பண்ணா சரியா இருக்கும். அது மாதிரி அப்பர் லிப்ஸ் இப்ப ட்ரை ஆயிருச்சு. அப்பர் லிப்ஸுக்கு ஒரு டார்க்கர் டோன் நீங்க கொடுத்துருங்க. ஓகே கிருத்திகா. ஓகே, so good work. I like it. Yeah. Yes, Sriram. Okay, nice. Why it is darker tone in the background? Light blue தானே கொடுக்க சொன்னேன் ஸ்ரீராம். நான் லைட் தான் பண்ணேன் சார். டேய் நீ கலர் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்கிற. லைட் ப்ளூ கொடுத்தா சூப்பரா இருக்குமே. டார்க்கா கலர் கொடுத்துருக்க. சார் ஒரு நிமிஷம் சார். டேய் இப்போ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஒண்ணும் பண்ணாத, அப்படியே விட்டுரு, பரவாயில்ல. ஓகே சார். சரி, நல்லா இருக்கு. கண்ணாடி போட்ட மாதிரி நல்லா இருக்கு. குட். எஸ் சார். Okay, so I have another brush. It is written zero brush. It is very, very thin. So with that, I'm going to do the sign. So you should try to use it and try to get good experience with the very small, tiny brushes. Today is interesting day, right? 2222. 2nd February 22. Our bird can go sit somewhere, maybe in his head, the cap, or here. What is this bird? Bird is the artist himself. Okay. Okay. So we are done with this course. So congratulations for completing this course. Practice more with confidence. Dilution is the key thing in watercolor. So same time next week, acrylic classes will start. So if you're interested in joining, let me know. Okay, very nice, Shivani.
குட் ஒர்க். பட் முடிச்சப்புறம் தெரியுதா வந்து லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் போயிடுச்சு, ரைட்? நான் ஸ்கெட்சிங் பண்ண அந்த சமயத்துல நான் சொன்னேன், நான் லிப்ஸ் மாத்திரம் லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் போயிடுச்சு அப்படின்னு. அது இப்ப நல்லா தெளிவா தெரியுது. பட் அதர் திங், யுவர் வாட்டர் கலர் யூசேஜ் இஸ் வெரி குட். நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. திஸ் ஐஸ், நோஸ் வெரி நைஸ்லி யூ ஹவ் யூஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லைட்டா ஒரு அந்த டார்க் ப்ரௌன் பிளஸ் அந்த ஷேடோ கலர் அதை டைல்யூட்டா யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சமே டார்க்னஸ் கொடுக்கலாம் between the eyebrow and eyes and in the left side and little bit below the neck also, I mean below the chin also. அது கொஞ்சம் ஷேடோ கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் இட் இஸ் குட். நல்லா இருக்கு. குட் ஒர்க். லிப்ஸோட பொசிஷன் அதுவும் கொஞ்சம் இஷ்யூவா இருக்கு. அதர்வைஸ் யூ ஹவ் யூஸ்ட் வாட்டர் கலர் நைஸ்லி. ஓகே, குட் ஒர்க் சிவானி. Thank you. Okay, so I've seen from all except Madhu. Madhu, you like to show? Sir, I'm not done yet, sir. Okay, you can finish it and send it to me. So I like to stop the meeting now. So because another class is going.